Dear students, please rise for our dignitaries. I invite all the dignitaries to the stage. I request everyone to be seated. Good morning, one and all. A warm welcome to our graduation ceremony. St. Joseph College of Communication is witnessing a precious and proud moment of our students' graduation ceremony. Sjcc, founded in 2004 by His Grace Ma Joseph Pawatil, Archbishop Emeritus, with a vision of transforming the media for a wholesome world. Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India, dedicated Media Village to the nation in 2014. In this journey of 18 years, we molded thousands of students through dedicated service. We are always proud of our students, our assets. Today, we have all gathered here to celebrate the success of 2019-21 UG and 2020-22 PG batches. Graduation means taking a step. Yes, now is the moment to call you a graduate. Congratulations, my dear students. With all these introductions, we can begin our formal proceedings. I invite our teachers for the prayer. Please rise for the prayer.
Reverend Father Anthony Ethekad is the Executive Director of Media Village Group of Institutions and has been the guiding light for Sjcc for years. Father's presence at the helm is what motivates the staff and students of Sjcc to excellence. I request Reverend Father Anthony Ethekad to welcome the gathering. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയും സദസ്സും വളരെ കളർഫുള്ളാണ്. നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയായ ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പുതിയ ആളുകളായി വളരെ ഗൗരവവും മികച്ച പക്വതയും ഉത്തരവാദിത്വമൊക്കെയുള്ള ആളുകളായി മാറി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാനും ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ തീരുമെന്നറിയില്ല. ഏതായാലും നമ്മുടെ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. നമ്മളെല്ലാ വർഷവും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യം കോളേജ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 18 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പാസിംഗ് ഔട്ട് സെറിമണി നടത്തി വളരെ ഉത്തരവാദിത്വപൂർണ്ണമുള്ള ഒരു ജോലി നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടണമെന്നുള്ളത്. പല കാരണങ്ങളാൽ നമുക്കത് നടന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ വർഷം അത് സാധ്യമായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ അച്ഛന് ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു വലിയ മുഹൂർത്തത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അച്ഛൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും അച്ഛനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കാം. എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ മോട്ടോ, അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. കോളേജിൻ്റെ വിഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് മീഡിയ ഫോർ എ ഹോൾസം വേൾഡ് എന്നാണ്. ഈ പാസിംഗ് ഔട്ട് സെറിമണിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിഷൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമ്പസ് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയണം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹപൂർവ്വം ആമുഖമായി പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്. ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കലണ്ടറിൽ എല്ലാ വർഷവും അടിച്ച് നൽകുന്നതാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ടെക്നോളജിക്കലി കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ആൻഡ് അപ് ടു ഡേറ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം, അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് ഈ സ്ഥാപനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. മികവുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ പരിശ്രമത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനവും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും മാനേജ്മെൻറ്റും അതിരൂപത മുഴുവനും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടാകണം. ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ പ്ലസൻറ്റ് വിഷ്വൽ ആൻഡ് ലിസണിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ്, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ കലാരംഗത്തുള്ള സംഭാവനകൾ ഈ സമൂഹത്തിന് പ്ലസൻ്റായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകണം. അത് കേൾക്കുവാൻ, കാണുവാൻ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ചാരുത അതിനുണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ടീച്ചസ് ഈവൻ ടു ദ പൂവറസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ള മികവ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിലുണ്ടാകണം. പാവപ്പെട്ടവരിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ കലാരൂപങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയണം. ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റ്സ്, എൻ്റർടൈൻസ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയേഴ്സ്. മീഡിയയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളെന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. വെറുതെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുവാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന, നന്മകളിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ നന്മ ചെയ്യുവാൻ ആകർഷിക്കുന്ന കലാമൂല്യമുള്ള സൃഷ്ടികൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നിന്നും കരങ്ങളിൽ നിന്നും ചിന്തകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉയരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് പോവുക. ഹോൾസം വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ വേൾഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ മോറൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ വാല്യൂസ് പ്രിവെയിൽ. നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണേണ്ട ഒരു വേൾഡ്, ഒരു ലോകം, സമഗ്രമായ ഒരു ലോകം. ആ ലോകത്തിൽ ആത്മീയ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം. ഈ മൂല്യങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ഈ മൂല്യങ്ങളില്ലാതെയുള്ള കലാസൃഷ്ടികൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
അപ്പോൾ ആത്മീയ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ അടിയുറച്ചുള്ള കലാരൂപങ്ങൾക്കും സൃഷ്ടികൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയണം. എ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ജസ്റ്റിസ് ടു ഓൾ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. നീതിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം നിങ്ങളുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്തുണ്ടായിരിക്കണം. സത്യം സംസാരിക്കാൻ, സത്യത്തിനു വേണ്ടി അവസാന ശ്വാസം വരെ നിലനിൽക്കുവാൻ, സത്യം അറിയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആത്മധൈര്യത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാധ്യമ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. എ വേൾഡ് ദാറ്റ് കെയർസ് ഫോർ അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരെ കരുതുന്ന, അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന, അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറകൾക്കും നിങ്ങളുടെ രചനകൾക്കും നിങ്ങളുടെ കലാരൂപങ്ങൾക്കും കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ഥാപനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത ഈ സ്ഥാപനം 2004 ആരംഭിച്ചത്. മികവുള്ള മീഡിയ പ്രൊഫഷണൽസിനെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി. ഈ ലക്ഷ്യം ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ നിങ്ങളിലൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പാസിംഗ് ഔട്ട് സെറിമണിയുടെ അധ്യക്ഷത പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് അഭിവന്യ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം മെത്രാപ്പൊലിത്തയാണ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപ്പൊലിത്ത. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ മീഡിയ വില്ലേജ് എന്ന സംവിധാനം. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മികവുറ്റ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അതിരൂപതയാണ്. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ SP കോളേജിന് 100 വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 100 വർഷം മുൻപ് ഈ പട്ടണത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ച് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് അനേകം ആയിരങ്ങളെ അതിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച് കടത്തിവിട്ട, വലിയ നിലകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്ത ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് മറ്റ് മേഖലകളിലൊക്കെ നിർണായകമായ റോള് ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന അതിരൂപതയാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത. അതിൻ്റെ മേലധ്യക്ഷനായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന അഭിമന്യ പിതാവാണ് ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവ്. പിതാവിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനാണ്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയും ആത്മീയ അനുഭവത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആനയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതി, എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു സാമൂഹിക മാനവിക ദർശനം നൽകി ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ആളുകളെ കാണുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും നിലപാടെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ പോലും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ അറിയിച്ചും ഇടപെട്ടും ഒരു സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന സമാധാനപൂർണ്ണപരമായി സംരക്ഷകനായി ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ കൂടിയാണ് അഭിവന്യ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവ്. നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പേട്രനാണ്. ഈ കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളർച്ചയിലും നിർണായകമായി പങ്കുവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒത്ത് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാന്നിധ്യമാണ്. അഭിവന്യ പിതാവിനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും അനുഭവത്തോടു കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥിയാണ് നമുക്കെന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ CT അരവിന്ദ് കുമാർ, MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒത്തിരി അഭിമാനം തോന്നി. നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യോഗ്യതകൾ, അദ്ദേഹം കടന്നു ചെന്നിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഞാനൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒത്തിരിയധികം സന്തോഷം തോന്നി. നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ CT അരവിന്ദ് കുമാർ കെമിസ്ട്രിയിൽ PhDയും പോസ്റ്റ് റിസർച്ചും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ പോസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയർമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രിയാണ്. ഒരു എൻവയർമെൻ്റൽ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം. വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ വിദഗ്ധനാണ്. എയർ പൊല്യൂഷൻ, റേഡിയേഷൻ സയൻസ്, ഫോട്ടോ കെമിസ്ട്രി, പോളാർ റിസർച്ച്, എൻവയർമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഡോക്ടർ CT അരവിന്ദ് കുമാർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ പരിശോധിച്ചാൽ 16 രാജ്യങ്ങളിൽ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായിട്ടും സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ടും ഒരു റിസർച്ചറായിട്ടും അദ്ദേഹം
പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് സാന്നിധ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 10ഓളം പൊസിഷൻസ് അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ പ്രോ വി സി എന്നുള്ള ചുമതലയോടൊപ്പം തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പല പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. പോസ്റ്റ് റിസർച്ച് വർക്കുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ബെൽജിയത്തിലുള്ള ലുവേൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ജർമ്മനിയിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ആംസ്റ്റർഡാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇവിടെയൊക്കെ പോസ്റ്റ് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ 30ഓളം PhD സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിനോടകം PhD എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 8ഓളം PhD സ്റ്റുഡൻസിനെ അദ്ദേഹം ഗൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 15ഓളം അവാർഡുകളും സ്കോളർഷിപ്പുകളും പല സ്ഥലത്തു നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്രയും അറിവും അനുഭവവും ഉള്ള ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തി MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തന്നെ സ്വന്തമായ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ CT അരവിന്ദ് കുമാറിന് നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. ഏറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് സ്വാഗതം ആശംസിക്കേണ്ടത് നമുക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും വൈദികരുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഞാൻ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് പ്രശംസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മുടെ പ്രകാശ് മൂർത്തി സാറിനെ മാത്രം ഒന്ന് പരാമർശിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ചെയർമാനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനം നൽകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം PG ഇൻ ആർട്ട് അറ്റ് MS യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബറോഡ, PG ഇൻ ആനിമേഷൻ ഫിലിം ഡിസൈൻ അറ്റ് NIDയിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അതുപോലെ SRFTയുടെ കൊൽക്കട്ടയിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു, HOD ആയിരുന്നു. മലയാള സിനിമകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ആനിമേഷൻ സിനിമകളിലെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ആനിമേഷൻ സിനിമകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി സിനിമ ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ ജൂറിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആനിമേഷൻ ഫിലിം ഡിസൈനറാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകാശ് മൂർത്തി സാറ്. വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സാറിനെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദികർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നിതിൻ എലഞ്ഞിമറ്റുവച്ചൻ അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടറാണ്. ജോഫി പുതുപ്പറമ്പിലച്ചൻ നമ്മുടെ ബർസാറാണ്. ലൈജു കണിച്ചേരിലച്ചൻ നമ്മുടെ പ്രൊഫസറും ഒപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൻഷ്യപ്പിളച്ചൻ 6 വർഷക്കാലമായി കോളേജിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ്. ഇവരെ 4 പേരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കിനിയും സ്വാഗതം ആശംസിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ HODമാരാണ്. HODമാരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മുടെ ജോസി സാറ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ HODയാണ്. ആനിമേഷൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ മിസ്റ്റർ ജോർജ് ജോണ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻ്റെ മിസ്റ്റർ ജീൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സൗണ്ടിൽ മിസ്റ്റർ ബിനിൽ C ആമക്കാട്ട്, നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ടിറ്റി സാറ്, അതുപോലെ കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡീൻ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് സാം സാറ്. ഇവരെല്ലാവരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. നിങ്ങൾ 3 വർഷം ഇവിടെ പഠിച്ചു, PGക്കാർ 2 വർഷം ഇവിടെ പഠിച്ചു, UGയും PGയും പഠിച്ച കുട്ടികളുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനമാണ്. ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ആനിമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തും ഒക്കെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭാവനകൾ നമ്മുടെ കോളേജിനെ വലിയ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇന്ന് മാധ്യമരംഗത്ത് SJCCയുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എവിടെ ചെന്നാലും SJCC ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിന് വെളിയിലും വിദേശത്തുമൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇന്ന് വളരെയധികം നിർണായകമായ സംഭാവനകൾ നൽകി വരികയാണ്. നിങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് എണ്ണപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ, ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സാംസാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം അംഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, ഇവരെല്ലാവരെയും വളരെ ഹൃദ്യമായി ഈ വലിയ സന്തോഷകരമായ ഈ മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Father. His Grace, Mar Joseph Peruntotam, is the Metropolitan Archbishop of the Archieparchy of Changanasheri
and is the patron of St. Joseph College of Communication. His grace is the torch to our paths and candlelight to our dreams. May his enlightened words make our students lead to the paths of success. I request His Grace, Mar Joseph Perundotam, for the presidential address. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ CT അരവിന്ദകുമാർ, പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ, ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആൻ്റണി എത്തിക്കടച്ചൻ, അക്കാഡമിക് ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ പ്രകാശ് മൂർത്തി, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ്റ്റർ തോമസ് ജോസഫ്, കൊമേഴ്സ് ചൂടി ഡോക്ടർ ജോസഫ് സാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കി കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. വളരെ ആഘോഷമായ രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിലൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു സെറിമണിയാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഡിഗ്രിയുടെ ബിരുദത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രൗഢമായ ഒരു ചടങ്ങാണ്. ഇപ്രകാരം അതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം ഒരു ആത്മവിശ്വാസം. നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നതുപോലെയല്ല തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന ദിനം മുതൽ പുതിയ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ, ചുറ്റുപാടിൽ നിങ്ങൾ പരിശീലനം നേടുകയായിരുന്നു. ആ പരിശീലനം നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ വളർത്തി എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വളർച്ച നിങ്ങളുടെ ഉദാത്തമായ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയാകണമെന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണങ്ങളെ കണ്ടെടുക്കുവാനും അത് വളർത്തുവാനും അവയൊക്കെ തൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും നന്മയ്ക്കായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുവാനും ഉള്ള പ്രാപ്തി ആർജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പരമപ്രദമായ ലക്ഷ്യം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു മീഡിയ കോളേജാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു മേഖലയാണല്ലോ ഇത്. മീഡിയയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. മീഡിയയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളരെയധികം നന്മ ലോകത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, സമൂഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഇന്ന് ഒരു കൊച്ചുമുറിയിൽ ഇരുന്ന് മീഡിയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയും ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വാധീനം ഈ ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളിലേക്ക് കടത്തി വിടുവാൻ സാധിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് മനുഷ്യൻ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മീഡിയ രംഗം അത്രമാത്രം ഈ ഭൂഗോളത്തെ, മനുഷ്യകുലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ
പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മ അത് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ നൽകുന്ന നന്മയാണ്. അത്തരത്തിൽ മീഡിയയെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കൊച്ചു സമൂഹത്തിൻ്റെയോ ഒരു നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടിൻ്റെയോ രാജ്യത്തിൻ്റെയോ മാത്രം അല്ല, നിങ്ങൾ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ വ്യക്തികളായിട്ട് മാറുകയാണ്. ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടെ ചിന്തയോടെ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതൊരു മറുവശവുമുണ്ട്. മീഡിയ വഴി തന്നെ ലോകത്തിന് തിന്മ വരുത്തുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന, തെറ്റിലേക്ക് ആനയിക്കുന്ന, തെറ്റായ ചിന്തകൾ പകരുന്ന, ആശയങ്ങൾ പകരുന്ന, അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ദോഷം വരുത്തുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മീഡിയ വഴി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ രണ്ട് സാധ്യതകളുടെ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ മീഡിയയെ എന്തിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങളെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നന്മ പുറത്തു വരണമെന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളിലെ നന്മയുടെ ആ കഴിവ് അത് വളർത്തണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീരണം. അതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മീഡിയ വില്ലേജിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതുതന്നെയാണ്. അതിനോട് നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതെന്നും അങ്ങനെ നിങ്ങളിലൂടെ ഈ സ്ഥാപനവും കൂടുതൽ ലോകത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വളരുന്നു എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രരായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെയോ മറ്റുള്ളവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽപ്പെടാതെയോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മാറ്റുരയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ രഹസ്യമുറിയിൽ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ ആരും കാണാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കാരെയും പേടിക്കാനില്ല, ഭയക്കേണ്ടതില്ല. എനിക്കെന്തുമാകാം, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ആരും അറിയുകയില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി അല്ല വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളും ഞങ്ങളും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം. ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? വളരെയധികം നന്മ ചെയ്യുവാൻ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു മനുഷ്യ അസ്തിത്വം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാനും ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. ഇതുപോലെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ പുറത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നന്മയുടേതായ ഒരു സ്വാധീനം നിങ്ങൾ ചെലുത്തും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ മീഡിയയൊക്കെ നമ്മൾ അപഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അരുതാത്തത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തവരും കേട്ടുപോകുന്നുണ്ട്, കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ മീഡിയ ഇന്ന് ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവയൊക്കെ വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ വിലയിരുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ കൂടും എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. വെറും പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, വെറും കയ്യടിക്ക് വേണ്ടിയല്ല
നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. മറിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ഞാൻ നിർണയിച്ച് ശരിയാണെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ട് അത് ചെയ്യുവാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം നമുക്ക് വേണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായൊരു ധാർമ്മിക ബോധം വേണം. മനുഷ്യരിൽ നന്മയും തിന്മയുമുണ്ട്. തിന്മയിലേക്കും മനുഷ്യന് ചായാം, നന്മയിലേക്കും ചായാം. പക്ഷേ അവിടെ എൻ്റെ ധർമ്മ വിചാരം എന്താണ്, എൻ്റെ ധാർമ്മികത, എൻ്റെ ധാർമ്മിക നിലവാരം എന്താണ്, അത് ആ ഒരു വിവേചനാശക്തി, തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയുവാനും ശരിയെ പുൽകാനുമുള്ള ആ ഒരു ആത്മധൈര്യം, ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം, അതിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന് നന്മ കൈവരുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തതൊക്കെ താൽക്കാലികമായ ചില നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതായി തോന്നിപ്പിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കുന്ന സംഭാവനകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധർമ്മവിചാരത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ അപഗ്രഥിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വബോധത്തോടെ അത് നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഒരു ഭാവി നിങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, അധ്യാപകരെയും മറ്റെല്ലാ രംഗങ്ങളിലുമുള്ളവരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദിയോടെ ഈ അവസരത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നു. അധികം വർഷമൊന്നുമായ ഒരു സ്ഥാപനമല്ല ഇത്. 18 വർഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കാലയളവൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മീഡിയ കോളേജായിട്ട് വളരുവാൻ ഇതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളതും. നമ്മുടെ കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിൽ ഇടം കിട്ടണമെന്നാണല്ലോ ആഗ്രഹിക്കുക. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് വന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ സഹകരണത്തിനും ഈ സ്ഥാപനത്തോടുള്ള ആ ഒരു നല്ല സമീപനത്തിനും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന ബിരുദം അത് ഏതു മേഖലയിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ആ ബിരുദത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ശിക്ഷണവും അറിവും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Your Grace, for the enlightened words of wisdom. Dr. C.T. Aravindakumar, Pro Vice Chancellor, Mahatma Gandhi University, Kottayam, has honored us with his presence in our campus. Dr. C.T. Aravindakumar is Professor, School of Environmental Sciences, Honorable Director, International Center for Polar Studies, Honorable Director, Inter-University Instrumentation Center, Coordinator, Sophisticated Analytical Instrument Facility, Kottayam, etc. Sir holds many academic and administrative positions in MG University and is a visiting professor to many institutions across the globe. It is our honor and privilege to have Dr. C.T. Aravindakumar amongst us for our graduation ceremony. I request Dr. C.T. Aravindakumar to deliver the graduation day message. A very good morning to all. Most respected and esteemed Mar Joseph Perimthotam, esteemed Reverend Father Anthony Yetakat, Professor Prakash Murthy, other distinguished delegates on the dais, off the dais, my dear students. It's an honor for me and I'm extremely happy to be part of this program.
I too join you the excitement of the graduation day. And I'm really happy that this is becoming one of the most prominent centers for media studies. And I wish all the very best for the college and all of you. Coming to the higher education, probably you know that India's gross enrollment ratio, GER, which is actually a measure of percentage of students going from a school level to the college level, university level, it's only 27% of India's GER. If you look at China, it is 51%, South Korea, it is 94%, Malaysia, 45%, Iran, 70%, and USA, it is close to 88%, and Germany 70, Canada 70, etc., etc. Now, as a country, the number is low, that is 27%. So the Indian government wants to enhance this figure close to about 50% by 2030. Now, among Indian states, the highest is for Tamil Nadu, that is 49%. And Kerala, our state, is 37%. So again, our state wants to enhance it to a level of 70%. So this is actually a dream figure. So my point is that you are among the luckiest 37% of this country. So that is the importance. Now, what is the purpose of higher education? Now, higher education train a person to be useful for the society, as is already highlighted by the grace. Now, it gives financial security, career development, etc., etc. But people make society. So, above all, higher education shape our personality. That's the most important part. Now, there is a general belief that people having a degree tend to lead more structured lives and have a stronger sense of responsibility. When you make a living out of higher education, your network expands. You will be charitable to the organization and hence to the society. So you will be very willing to have volunteer work. You will have better communication skills. Most jobs demands that, the communication skill. So you would question the inequality in the society. That is another part of higher education, be it racial, gender, and all that. You would even question the dowry, and you should do it. You should be able to say no to dowry and all kind of such matters which are not ethical. You should not restrict your thinking within the strong boundaries of religion, caste. So you have a higher responsibility. So this is the reason why most of the major political and economic changes in the world were brought by student community. Now, higher education is a powerful tool to protect our environment
Our early human development were based on human needs, just based on human needs. And those needs were very limited. You know, if you really look at the evolution of human being and the development of human being, it's very interesting. Now, the so-called industrial period and the industrial revolution started almost about 300 years back. So that means only 3 centuries. Now, if you look at the age of our earth, probably you know, it's about 4.5 billion years, which means 450 crores years. That's the age of our earth. Now, the first life originated about 300 crores years back. First life. Photosynthesis was known to have originated about 300 crores years back. Then comes the male-female distinction. That has a history of about 100 crores years. First vertebrates originated 525 million years. That means about 52 years. So that means the vertebrate has a history of only about 50 crore years. Then coming to human, the so-called Homo, we have a history of only about 2.5 million years, which means 25 lakhs years. And again, this 25 lakhs years, initially it was human habilis, then came human erectus, heidelbergensis, and finally the Homo sapiens. That is what we are, Homo sapiens, the so-called handsome and beautiful people. We have only a history of about 2 lakhs. So that means the origin of life, it's about 300 crore years back, and we have a history of only about 2 lakhs years. Among these 2 lakhs years, the so-called industrial period is only 300 years. All our issues started in the last 300 years. Okay? The need, we have enhanced our needs in the last 300 years. But at the same time, human is very different. We are very different from other living entities on this earth. I'll tell you an example that honeybee makes beautiful combs. Tenicha Kuda, very beautiful combs. Probably you must have seen it. It's a very perfect hexagonal shape. Chemistry il parayuvanengil benzene structure. Beautiful, perfect hexagonal structure. And you can't mimic it. So it is so perfect. Then comes to bird's nests. So beautiful. You must have seen it. And in Africa, there are some region, it makes, nest like human houses. That is it. But there is a difference. They do it for thousands of years, exactly the same thing. There is absolutely no change. But when it comes to human, if you look at human houses, in the Stone Age, human made stone huts. Neolithic age, they made another kind of huts. And when it comes to this industrial period and now the technological era, we are making beautiful houses. Things are changing. So man is so much innovative. So that is the beauty of it, and that is the reason why we have so many developments, what you see around. So what I mean to say is that the human needs always changes. So, the example I have already highlighted. Now 30 years back, we are very comfortable with a normal telephone at home, landline. But now
we cannot think of a life without a mobile phone, without WhatsApp, without Facebook. We have a feeling that in the absence of this, this is a kind of a dark age. So it changes, it changes. So an unprecedented development in all walks of life, including various technologies, resulted in much environmental degradation. I am a teacher. I teach environmental science. So when I teach environmental science, we start with food chain. There are a lot of equilibria on this earth which made life possible. There are a lot of such equilibria. One is food chain. It's a very well-known food chain. You start with sunlight, then comes to green plants, then primary consumer, secondary consumer, and so on. So this is a perfect balance. It's called food chain. Another chain, equilibrium, that is radiation budget. You know what is radiation budget? That the light from sunlight, if all the light falls on this earth, we cannot live on this earth. Nobody will be here. But there is a mechanism by which it is reflected, refracted, absorbed by land and sea, and part is again reflected back. Then we have a blanket in the atmosphere, and blanket is greenhouse gases. Then it is reflected back. Then the visible light will be converted into infrared radiation, which heats up the globe. So that is how we can live on this earth. In the absence of that greenhouse effect, the temperature would have been minus 28 degree. But now the average surface temperature is plus 15 degree. That is how we can live. The point I want to say is, we cannot disturb this balance. And if you disturb the balance, then you cannot live on this earth. That is how the so-called climate change, global warming, etc., etc. So it became central. The concept of sustainability became central to any talk, any developmental issues. Anthropocene and sustainable development became central to many developmental issues and are widely discussed. Anthropocene is a terminology used by social scientists that man is the prominent living creature on this earth who is even capable of making planetary changes, but at the same time, he has absolutely no control over the changes. So that is Anthropocene, etc., etc. Now, when it comes to higher education gives you an opportunity to get to know all these things and control all these things. So that is one of the important aspects of higher education. That means we realize the importance of environmental protection. Then also it provides a powerful opportunity to realize human right. Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights indicates that education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human right and fundamental freedom. So people in higher education has better idea than others on all aspects of human right. So this is the reason why many human right violations were progressively discussed in universities and colleges. So in brief, higher education provides a better platform where economically and socially marginalized adults and children can lift themselves out of poverty and participate fully as citizens. Now you would ask me that even without a higher education, what about other people, whether they can do all these functions? Yes, they can also do this. But people in higher education should habitually possess such qualities. That should be the motto, and that should be the purpose of higher education. So, in other words, we have a high responsibility in the society than others.
Another important point is that higher education is a real pathway for economic development of any country. The Western world realized it long, long back. That is why American economy is a kind of knowledge economy. But of course, the Eastern countries, they have slowly realized it, including India. So investment in primary and secondary education is important for the formation of a strong base. Higher education is a driver of growth, prosperity, and competitiveness in national and global level. That's the reason why probably you must be reading in the newspaper about the recent latest budget of Kerala government, where they talk about knowledge economy, translational research, etc., etc. So active research in higher education institutions provide a platform for innovations with varied commercial and societal applications. Most of the developments and technological innovations that we see today is the result of vibrant research in academic institutions. So dear students, unlike in olden days, you have tremendous opportunities that is already highlighted. Opportunities in higher education, opportunities in career, opportunities in shifting your present field of education and interest to another field, etc., etc. The only thing is that you have to do is you should be very watchful. Now you can see that almost about 3 decades or 4 decades ago, people were thinking only about medical field, engineering. Well, of course, the importance is still there, but at the same time, things have completely changed. Commerce, media, and lot of such subject. For example, a couple of years back, when you take history as a subject, it was something like, it's absolutely no use. But the history has very high opportunities in the world scenario. Social work, social science, international relation, economics, and whatnot, all kind of. You take any subject, you take degree in any subject, and if you are watchful, and if you are competent, there is absolutely no limit for your career. So that is a importance. So you must be very happy with all your opportunities. Now I once again wish all the students very best, very good career, future career. I congratulate all the teachers, principal, other staff of this college for your hard work and dedication, which made many of your students to come up to this level. Once again, thanking you all the very best. Thank you. Thank you, sir, for your meaningful words. We have reached the much awaited part of our ceremony. As Rumi said, there is a candle in our heart ready to be kindled. Let us spread the positivity in the universe with fire inside each one of us. For the lamp lighting ceremony, I request our chief guest, Pro Vice Chancellor Dr. C.T. Aravindakumar, our patron, His Grace Ma Joseph Pentotam, along with other dignitaries, and I request Dea Sara Manoj as our representatives to join the dignitaries. Everyone, please rise for the ceremony.
Now I request the student representatives to come forward. From VFX, Vishnu Narayanan Nambudri, Abdul Suhail. From Audiography, Asher Joseph, Sharon P. Thomas. From Visual Arts, Christy Matthew, Arpida Hannah Matthew. From AGD, Don P. Suresh, Sebin Adolph. From Multimedia, Anantu Anil Kumar, Gerald Saji. From Visual Communication, Abhiram and Donia Moltomi. MAGD, Sonu Elsa Bonnie, Dalvin David. MA Print and Electronic Journalism, Sandra Maria Babu, Alicia Marin Davis. MA Multimedia, Parvati Bharadan, Abraham Kochi. MSc TV, Iza Fairoz, Arya R. MA Animation, Charlie Angel Prasad, Renz K. Saji. From BCom, Jason Joseph and Meenu. Now I request Dea Sara Manoj to hand over the light for the representatives. It's a representation of spreading happiness and knowledge in your future, and it's a moment, it's a divine moment for all of us. Now it's the time for the soul of the ceremony, the most meaningful moment, oath-taking ceremony, the promise you need to keep in your life. By taking the oath, you are officially becoming a graduate. I request our academic chairman, prominent Indian animator, former HOD SRFTI, filmmaker, designer, Professor Prakash Murthy, to come forward and deliver the oath. Please, sir. Good morning. Father Mark Joseph, Father Anthony Edekar, the other fathers, colleagues, may I get into this thing, Professor Arvind Kumar, may I get into this honorable and privilegious job given to me by the college to narrate to you the pledge that graduates from Sjcc must make. You stand today at the portal of this institution, looking out at the outside world, the industry and other opportunities that will open for you. For you must carry forth with honor, ethics, and values that you have imbibed from your peers, teachers, mentors, seniors, and the staff of this college. It's my honor and privilege to engage you into narrating this pledge. You must repeat after me what I say. So this is how it goes. I
hereby solemnly affirm and pledge hereby solemnly affirm and pledge that I will fulfill, that I will fulfill, according to my ability and judgment, according to my ability and judgment, this oath of my profession. this oath of my profession. I will dedicate my life and skills I will dedicate my life and skills with joy and enthusiasm with joy and enthusiasm to the service of humanity. to the service of humanity. I will always be I will always be a professional with integrity a professional with integrity and use my training and skills and use my training and skills for free and fearless expression for free and fearless expression of truth of truth and righteousness. and righteousness. I will always honor I will always honor my alma mater, my alma mater, my teachers my teachers, with respect and gratitude, with respect and gratitude, and will be an honest and will be an honest and sincere team player and sincere team player in my place of work. in my place of work. I will protect I'll protect the honor and glory of the profession the honor and glory of the profession I pursue I pursue by all means in my power. by all means in my power. I will respectfully pursue I will respectfully pursue the technological and scientific advancements the technological and scientific advancements in my field of work in my field of work and gladly and gladly transmit and share such knowledge transmit and share such knowledge with those who crave it. with those who crave it. I will promote I will promote the welfare and harmony the welfare and harmony of all around me of all around me and fulfill my duties and fulfill my duties with, without prejudice without prejudice and with love and compassion. and with love and compassion. May God May God help me help me to find the highest meaning to find the highest meaning and fulfillment and fulfillment through my profession. through my profession. Thank you very much. You look very good. Thank you very much, sir. Students may take their seats. Student representatives may go back to their seats. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Guru leads the path of light. Guru is that Parabrahma, and we bow to that Guru, the ultimate Godhead. Guru Vandanam means reverence for the teacher. It is the thanksgiving from a student to a teacher, expressing his or her gratitude for imparting knowledge and wisdom. I call upon Mr. Abhinav E.K., the college chairperson, to offer the Guru Vandanam on behalf of the entire final year students. I also request Professor Josie Joseph, head of the department, Media Studies, to receive the Guru Vandanam from Mr. Abhinav E.K. Thank you very much. I now, with great pride and privilege, invite Dr. C.T. Aravind Kumar, Pro Vice Chancellor, Mahatma Gandhi University, Kottayam, our chief guest of the day for the baccalaureate ceremony. Sir, I request you to kindly hand over the certificates to our final year students. As we call out your names, we request our final year students to walk the stage. MACTV, Amal Zaman. Amal Zaman. Father Anish KJ. Arya R.
Atul Krishna, Christian Jose, Isa Fairoz, Jojo Jose, Navaneet Soman, MA Multimedia, Abraham Koshi John, Abraham Koshi John, Dilna Biju, Gracikuti Matthew, Maggie Xavier, Parvati Bharadan, MA Graphic Design, Anjali B, Deya Sara Manoj, Dolvin David, Joel Philip, Kartika G, Marin Thomas, Rebecca Mary Thomas, Roshan Ebin Matthew, Shreyas Punnen Thomas, Sonu Elsa Bonnie, Varsha KR, MA Animation, Akhil Kumar, Anakha Raghunath, Aneda Stanley, Adra Anthony, Charlie Angel Prasad, Gio George, Helen Francis, Malavika Prem, Rens K. Saji, Saad Mohammed, MA Print and Electronic Journalism, Alicia Merin Davis, Arundhati A, Firdausi ER, Leija Siju, Pooja Subhash, Sandra Maria Babu, Shini Shaji, Sia Susan, Shruti Lakshmi, Yadu Krishna, BA Multimedia, Abhinav EK, Abhishek TS, Agil S. Babu, Ajay S, Ajmal Jabba, Akash V. Babu, Akshay Shaji,
Alan P. Morris, Alan Johnson, Anand Krishna, Anandu Anil Kumar, Anandu Kammattathil, Anthony Joseph, Anupriya, Ashwin Maman Jacob, Adul Sudhakaran, Don Philip, Febi Kuruvula, Gaurav Girish, Gautam S. Shankar, Jaijo Joseph, Jeril Saji, Jibin Verghese, Justin Verghese, Manigandan Ramanan, Megha Nair, Mithin M. Verghese, Nadeem Suleiman, Nandu Prakash, Samuel Savio, Sobin S. William, Sona Sam Verghese, Subin Sudhakaran, Sumit Jeffy, Thompson Alex, Vidhu Raj, Vishnu Prasad, Yadu Nandan, BAGD, BA Animation and Graphic Design, kindly line up fast. AB George Matthew, AB Matthew, Adarsh Vishwanathan, Aditya Suresh, Aishwarya Jyoti, Alan Kurian, Amal Rajendran, Amita Teresa Mahesh, Anand P. Pradeep, Angel Rose Joseph, Ann Raj Tojo, Ann Sita Satish Daniel,
Ansu Mariam Matthew, Anu Anthony, Arati K. Jain, Aaron John Matthew, Arun R. Nair, Atul Raj, Bilal, Kristin PM, Christos Khalil, Dev G. Nair, Devapriya J. Sudhir, Dibina Roslyn Didi, Dawn T. Suresh, Farhan Shafiq, Febron KL, Gogul Biji, Halil Shaji, John Alex, Lebin L, Maria Francis, Mukundan S, Navneet S, Pranit Matthews, Reshma Mol PR, Robin K. Joseph, Ruben Roy, Sagar Matthew John, Sandra Santosh, Sanu Naushad, Sharon S, Sebin Adolf, Shibi B. George, Sinja Anna Sajan, Shivakumar OS, Srirag Subhash, Subin Biju, Tejshri Pushkin, Vignesh Jayan, and Vivek KS. BA Visual Effects, Abdul Shiol. Abdul Shoel. Ebin Raj. Abhishek Matthew Johnson. Ebi Sunny Abraham. Adil Mohammed. Ajit Verghese. Akash Krishna. Akash Manoj. Albert Johnson. Albin Sibichin. Alexander Jose. Ambu Pilal. Anand Krishnan. Aparna S. Akwin M. Verghese. Arjun C. Raj. Arshad S.
Benson Benny, Bovis Michael, Chris Jeffrey, Devasurya S.J., Gopal S. Pillai, Jamin Matthew, Kelita Teresa K. James, Leo D. George, Manu Babu, Matthews Abraham, Nikhil Prasad, Sean Shaji Chako, Saurav K.S., Sriram P., Suraj Suresh Kumar, Tarun Mohan, Vishnu Narayanan Nambudiri, BA Visual Communication, Abel Abraham Sunil, Abhijit US, Abner Kelly David, Akash Sabu, Akhil Ajay, Almun I, Alfonso Joseph, Amal S. Kumar, Anandu M, Anandakrishnan Babu, Ansila Dixon, Anjana PP, Aravind S, Ashfaq Ahmad, Ashwin PH, Bhavat Ayan, Bibin Binu, Dinil Abraham, Donia Mall Tommy, Jibin Jose, Govind VM, Harishankar B, Christian A. Lalu, Marin George, Prince P.T., Sangamitra Parvati, Sharat K, Cheryl Sam, Sonu B. David, Vikas Vinod, Vishnu Ashogan, Vishnu Narayanan KT. BA Visual Arts,
Abdul Ghafoor, Ibn George, Akmal Sultana, Anina S, Anita Sebastian, Aravind Jain, Aromal S, Arpita Hanna Matthew, Ashish James, Ashita John, Ashwin R, Christy Matthew, Daniel David, Delcy Sarah Jacob, Jason James, Justice Sam, Justice Sam, Gia Gigi, Joel Biju, Mohammad Salim, Mohammad Shebin, Nazreen J, Noel George Matthew, Shabari Raj, Sajita J, Sharat Kumar KS, Sebin Francis, Sri Shankar MB, Subin Biju, Surya R. Nair, Tom Scooty Joseph, Thompson Jose, Tom Sabu, Tomichin PS, and Vandana Jobi. BA Audiography and Digital Editing, Ebin Chaco, Alosh Anthony, Anandu MR, Aravind SS, Asher Joseph, Ashish Vineet Manuel, Devdutt S, Kritik Sunil, James George, Jitto Manoj, Jyotis Johnson, Nevin C. Delson, Pranav Ajay, Rohin Ronald, Sendil CJ, Sharon P. Thomas, Siddharth S, and Siddharth R. BCom Finance and Taxation, Abhijit K. Abhilash,
Akhil K.A., Alex Joseph, Alex Samuel, Amalu C. Raju, Adira Prasad P., Binil Thomas, Seren Abraham Jin, Grishma M., Harikrishnan J., Harikrishnan S., Jason Joseph, Jibin John, Jilu Vijay, Justin Joseph, Leah Joseph, Meenu Matthew, Neetu Nirmalan, Revati Biju, Rinto Jose Roy, Rohan Marcos Philip, Rohita P. Benny, Sajin B. Thomas, Sharon P.P., Shyam Kumar S., Tony K. Babu, Arjun Das M.M., Karthik M.S., and Robin Roy. With this, we conclude the baccalaureate ceremony. Thank you very much. Mr. Vipin Raj is a valuable presence in Radio Media Village 90.8 FM. He has 10 years of experience and was instrumental in Radio Media Village receiving 7 national awards. His contributions in the field of community radio is immense, and his dedication and hard work was seen especially during the 2018 floods and the COVID-19 lockdown. He has recently been elected as the president of Changanasheri Press Club. I call upon the Archbishop of Changanasheri and our patron, His Grace, Mar Joseph Perithotam, to honor Sri Vipin Raj. Thank you, Your Grace. Thank you, Vipin sir. Next is the time for book releases. Dr. Joseph Sam, Dean of Commerce, has written a book entitled Revamping Banking and Finance. I call upon Mr. Alvin Johnson to introduce the book. His Grace Ma Joseph Pavathil, honorary guest of the day, Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Professor Dr. C.T. Aravind Kumar, respected Executive Director of Media Village Group of Institutions, and all the respectable dignitaries on the stage, and my dear students. I'm indeed proud to present the book Revamping Banking and Finance, a paradigm shift to reignite the financial system, by one of the eminent members of our faculty,
and the head of the Department of Commerce, Dr. Joseph Sam. This book, in its 5 different chapters, presents a very clear picture of the Indian banking system in the global context. It closely follows the evolution and development of the Indian banking system, especially after the new economic policy of 1991, and clearly explains how the reforms in various sectors, financial sector in particular, drastically and dramatically changed the nature of banks in India. Dr. Joseph Sam has dedicated a complete chapter for bad banks to caution us about NPAs or non-performing assets, probably a lesson we learned from the subprime crisis of 2007 and the subsequent recession thereafter. Though the author is a digital migrant, he handles topics like digital banking, cryptocurrencies, and blockchain technology with clarity and ease, like a digital native. I wholeheartedly appreciate the trouble and pain he has taken to gather the information, convert it into knowledge, add his experience and wisdom to it, organize it systematically, and make it in a tangible and transferable form like this, so that the next generation can gain from it. Because of its simplicity of language, clarity of presentation, I'm confident that this book will definitely help a lot of students to understand the Indian banking system. On this occasion, it is also important to mention that the foreword to this book has been written by none other than His Grace Ma Joseph Perinthotam, Archbishop of Changanasheri. St. Joseph's College of Communication and Media Village Publications is really privileged to have the Archbishop with us to release the book, and the eminent scholar and academician, Professor Dr. C.T. Aravind Kumar, to accept the first copy. Now, I cordially invite our honorable guests, Archbishop and the Pro-Vice Chancellor, to release the book and to accept the first copy. I also invite the author, Dr. Joseph Sam, on the stage. It's my honor to announce the names of 2 books by our beloved teacher, great academician, who was one of the founders of our college, late John Shankaramangalam. The 2 books are Cinema Oru Vismayam, Sarva Sarga Sangamam. We remember his unparalleled contributions and glorious service to the media world now. I would like to call upon Ms. Nisa Susan Matthew, Faculty, Department of Media Studies, to introduce the books. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത അധ്യക്ഷനും SJCC കോളേജിൻ്റെ പേട്രണുമായ അഭിമന്യ മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവ്, ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഏറ്റവും ആദരണീയനായ പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ C.T. അരവിന്ദകുമാർ സർ, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ആദരണീയരെ, ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയുമാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ യശശരീരനായ പ്രൊഫസർ ജോൺ ശങ്കരമംഗലം സാർ രചിച്ച 2 പുസ്തകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ സിനിമാ പഠന മേഖലയിലെ എക്കാലത്തെയും ഉന്നതനായ ഗുരുനാഥനായ ശങ്കരമംഗലം സാറിൻ്റെ പ്രയത്നഫലമാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അനേകം സിനിമകൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിലേറെ പ്രമുഖരായ സംവിധായകരെ വാർത്തെടുക്കുകയും സിനിമയുടെ പിന്നണി പ്രവർത്തകരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ ഗുരുനാഥനായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ജോൺ സാർ പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആദ്യം വിദ്യാർത്ഥിയായി, പിന്നീട് അവിടെ അധ്യാപകനായി, അതേ തുടർന്ന് അവിടെ ഡീനായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത്.
തുടർന്നുള്ള 17 വർഷക്കാലം ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ മാധ്യമ പഠന രംഗത്ത് നെടും തൂണായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുകയും തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്ത ആ മഹാഗുരുനാഥൻ ചലച്ചിത്ര പഠനത്തിനായി എഴുതിയ 2 പുസ്തകങ്ങളാണ് സിനിമ ഒരു വിസ്മയകല, സർവസർഗ സംഗമം സിനിമാ സംവിധാനം എന്നിവ. 2010 2013 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മീഡിയ വില്ലേജ് പബ്ലിക്കേഷൻ കോപ്പിറൈറ്റ് ലഭിച്ച് പുനർപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. ആയതിൻ്റെ പുനർപ്രകാശന കർമ്മമാണ് ഇപ്പോൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ചലച്ചിത്ര പഠന മേഖലയിൽ മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ലളിതവും എന്നാൽ ആശയസമ്പുഷ്ടവും സമ്പൂർണവുമായ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് തന്നെയും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പ്രിയ ഗുരുനാഥൻ്റെ ദീപ്തമായ സ്മരണയ്ക്ക് മുൻപിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനായി അഭിമന്യ പെരുന്തോട്ടം പിതാവിനെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറിനെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, sir. Thank you, Your Grace. Memento presentation. As a gesture of our love and gratitude, I would like to call upon our senior-most faculty with decades of experience in teaching, Vice Principal Mr. Thomas Joseph, to present a memento to our Chief Guest, Dr. C.T. Aravindakumar, Pro Vice Chancellor. Thank you, sir. Thank you, Thomas Joseph. We are approaching the concluding session of our ceremony. Memories of college days are always cherished in our life. As you leave the college, you take good memories, experiences of the golden days in your life. It's the right time to share your memories of the college. I invite Ms. Sjcc from MA Print and Electronic Journalism as a representative of PG students to share her memories. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, ഏറെ ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്താകും എങ്ങനെയാകുമെന്ന ഭയത്തോടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു വന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ദിവസം നാളെ ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ളൊരു ധൈര്യം, ആത്മവിശ്വാസം SJCC എനിക്ക് പകർന്നു തന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന നല്ല ഓർമ്മകളിലെ 2 വർഷങ്ങളാണ് ഈ കോളേജിൽ എനിക്കുള്ളത്. SJCC കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോളേജിൽ പഠനത്തോടൊപ്പം നൽകുന്ന പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം SJCCയിൽ നിന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ച പരിശീലനമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയ വില്ലേജ് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. ഒപ്പം റേഡിയോ മീഡിയ വില്ലേജ് 90.8 എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ഉണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നു. പ്രോഗ്രാംസ് അവതരിപ്പിക്കാനും സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എഴുതാനും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഈ വേദികളിലൊക്കെ നമുക്ക് അവസരം ഒരുക്കുകയാണ്. ഒരു മാധ്യമ വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതിൽ
SJCC വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. അപ്പം മറ്റു കോളേജിൽ നിന്നുമൊക്കെ എനിക്ക് SJCCയെ മാറ്റി നിർത്താൻ തോന്നിയ ഒരു ഘടകവും അതുതന്നെയാണ്, പഠനത്തോടൊപ്പം നൽകുന്ന പരിശീലനം. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച മീഡിയ കോളേജുകളിലൊന്ന് എന്ന് SJCCയെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാം, നമ്മളും SJCCയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇപ്പം അഭിവന്ദ്യമാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് വേദിയിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിന് എനിക്ക് പിതാവിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരവസരം കിട്ടി. ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു അത്. ഞാൻ ഒത്തിരി അഭിമാനത്തോടും അതിലേറെ സന്തോഷത്തോടും കൂടി ഓർത്തു വെക്കുന്ന ആ അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ SJCCയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടും ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ പരിശീലനം കൊണ്ടുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ SJCC എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളാണ്. SJCCയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഓർമ്മയെന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകർ തന്നെയാണ്. പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്പുറം മീഡിയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുള്ള അനുഭവമുള്ള അധ്യാപകരെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ തിരുത്തി നമ്മളെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ MA പ്രിൻ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ജേർണലിസമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന ആദ്യ നാൾ മുതൽ ഞങ്ങളെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ കരുതി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രിയ അധ്യാപിക ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഷാലറ്റ് മിസ്സ്. ശരിക്കും മിസ്സ് ഞങ്ങളെ വഴക്കു പറയും. ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങൾ കേട്ട കാര്യം ഇതാണ്: നിങ്ങൾ ജേർണലിസം ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരാണ്, ശരി, സമ്മതിച്ചു, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കണം, ന്യൂസ് കാണണം, ബുക്കുകൾ വായിക്കണം. ശരിയാണ്, ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ അകത്ത് മിസ്സ് ഞങ്ങളെ പലതും പറയും. പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മിസ്സ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വാക്കാണ് ഞങ്ങൾ 10 പേരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നും ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. മിസ്സിൻ്റെ എൻ്റെ പിള്ളേരെന്നുള്ള അഭിമാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. മിസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആവാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ആദ്യ നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ മിസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാലും ഈ 2 വർഷക്കാലം ഞങ്ങളെ മെൻറ്റർ ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ മെൻറ്റർ എന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരി എന്ന നിലയിൽ മിസ്സിനെ ഞങ്ങൾ എന്നും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കും. ഇങ്ങനൊരു മെമ്മറി ഷെയറിങ്ങിന് ഒരു അവസരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എന്നോട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ 10 പേരും, ഞങ്ങൾ 10 പേരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു പേരാണ് അഭിലാഷ് സാറിൻ്റെ പേര്. കാരണം ഈ കയ്യടി കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമായിരിക്കുമല്ലോ എന്താ കാരണം എന്നുള്ളത്. കാരണം ഞങ്ങൾ 10 പേരും പല സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മീഡിയ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നവരല്ല. ജേർണലിസം പഠിച്ചവരുണ്ട്, ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചവരുണ്ട്, കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചവരുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മീഡിയയിലെ പല കാര്യങ്ങളും ബേസിക് തൊട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ LKGയിലൊക്കെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കത്തില്ലേ, അതുപോലെ ക്ഷമയോടെ ഒത്തിരി സഹിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ അധ്യാപകനാണ് അഭിലാഷ് സാറ്. എന്നും മക്കളേന്ന് വിളിച്ച് ഒരു ചിരിയോടെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അഭിലാഷ് സാറിനെ കാണാനാവുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അഭിലാഷ് സാറിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പറയണമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അത് ശരിയാണ്, അഭിലാഷ് സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപകനാണ്. അഭിലാഷ് സാറ് മാത്രമല്ല, എല്ലാ അധ്യാപകരും ഫസ്റ്റ് സെമ്മ് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ 4th സെമ്മ് വരെ പഠിപ്പിച്ച ഓരോ അധ്യാപകരും ഓരോ വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. നിതിരച്ചൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയോടെയായിരുന്നു ഇരുന്നത്. അയ്യോ, നിതിരച്ചൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ്, എപ്പോഴാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു പേടിയോടെ ഇരുന്നിട്ട് അവസാനം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പം അയ്യോ നിതിനച്ചൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നൊരു വിഷമത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. എപ്പോൾ കണ്ടാലും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഉണ്ടടി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അച്ഛനെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച ഓരോ അധ്യാപകരും, നിസാ മിസ് ആണെങ്കിലും എലിസബത്ത് മാം ആണെങ്കിലും സാറാ മിസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വഴികളിലും വെളിച്ചമാവുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു, തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ തിരുത്തി തന്നു. ഞങ്ങളെ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഓരോ അധ്യാപകരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ ഈ കോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നിവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ 53 പേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പ്രിൻറ്റുകാർ മാത്രമല്ല, ആനിമേഷൻ, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ, സിനിമ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ, മൾട്ടിമീഡിയ, ഞങ്ങളിന്നൊരു കുടുംബം പോലെയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നാൾ മുതൽ തന്നെ കോമൺ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 10 പേരിൽ നിന്ന് ഒതുങ്ങാതെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരിലേക്ക് വളരുകയായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും
എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബാച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഒരാൾ മാറി നിൽക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഓടി വരും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിൻറ്റുകാർക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ CTVക്കാർ ഓടി വരും, മൾട്ടിമീഡിയക്കാർ ഓടി വരും. അങ്ങനെ പരസ്പരം സഹായിച്ചും പരസ്പരം വളരാൻ അനുവദിച്ചുമുള്ളൊരു ബാച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത കുറേ അനുഭവങ്ങൾ പല ഷൂട്ടുകളുടെ സമയത്തും പ്രോജക്റ്റുകളുടെ സമയത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മളിൽ ഇന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ മീഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മീഡിയ പ്രൊഫഷണൽസ് ആകാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വളരെ വലുതാണ്. അഭിവന്ദ്യന്മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്ന നല്ല മീഡിയ പ്രൊഫഷണൽസ് ആകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച മൂല്യങ്ങളും പാഠങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായ മീഡിയ രംഗത്ത് തിളങ്ങാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഒപ്പം ഇത്രയും നാളും ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച, ഞങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിച്ച, വഴി നടത്തിയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ഗുരുഭൂതർക്ക് നന്ദി. നന്ദി. Thank you, Leja. As a representative from the Commerce Department, I request Mr. Rohan Marcos to share his experience. Hello. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇതിലെനിക്ക് ആ കൂടെ 40 പേരെ അറിയത്തുള്ളൂ. സത്യം പറയാമല്ലോ, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച 40 പേര്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെയും എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ സങ്കടത്തോടെയാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 കൊല്ലമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഈ ഒരു കോളേജിനോട് വിട പറയുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും വിട പറയുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ ഭാവിയെപ്പറ്റി ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ കയറിയത്. ആ ഭാവിയെ പറ്റിയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഏകദേശം സഫലീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടുന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ പലരും പല വരിയിൽ പോകേണ്ടവരാണ്. ആ പോകുന്ന വരിയിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും അതിലുപരി എല്ലാവരും വിജയകരമായി അവരുടെ ലൈഫിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സെമസ്റ്റർ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാണ് പഠിച്ചത്. 2, 3, 4 സെമസ്റ്റർ എല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലായിരുന്നു. ആ വന്ന ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ കോളേജിൽ ആ കൂടെ BComന് 40 സ്റ്റുഡൻസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിൻ്റെ. ആ 40 സ്റ്റുഡൻസിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സും, അന്ന് ഇവിടെ സാംസാറില്ല, അന്ന് വേറെ ഒരു HOD, ഞങ്ങൾ എൽസാംസൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരുപാട് ഒന്നും ഓഫർ ചെയ്യാനില്ലാണ്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് കയറിയത്. ഞങ്ങൾക്ക് അധികം നാളുകൾ ഇവിടെ ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് കോവിഡ് കാരണം 1.5 കൊല്ലം ആ വരി പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബാക്കി ഫുൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതോടെ ഞങ്ങളുടെ പോർഷൻസും ഞങ്ങളുടെ എക്സാംസും എല്ലാം ഡിസ്പേഴ്സായി ഓരോ സമയത്തായി നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിലേറ്റവും എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എഫേർട്ടും അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുമാണ്. ഓരോ സെം കഴിയുമ്പോഴും എക്സാം നടക്കാതെ പോകുമ്പോഴും അവർ ഞങ്ങളെ എന്നും ഞങ്ങളുടെ പോർഷൻസ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നതാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഓൺലൈനിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന അപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പുറകെ നടന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടീച്ചേഴ്സാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ്. ഞങ്ങളുടെ 4th സെം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ 2nd സെം എക്സാം വന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ സെം താമസിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതൊന്നുമല്ല. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 40 സ്റ്റുഡൻസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അടുത്ത കൊല്ലം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറമണിയുടെ പകുതി BCom ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ കോളേജിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് 100-ൽ കൂടുതൽ പിള്ളേരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ SJCCയിലെ BCom എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
നിങ്ങൾ മീഡിയക്കാരെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അധികമൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷേ ഭാവിയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയും നിങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകൾ കാണാനും ഞങ്ങൾക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും, ഇത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇനി കണ്ടിട്ടുള്ള ചിലർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം വേറെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മീഡിയ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ ടി വിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും അതൊരു അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു ഇനിയും ഈ കോളേജിൻ്റെ BCom എസ്പെഷ്യലി വളരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സപ്ലിക്കല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഈ കോളേജിൽ ഇനിയും വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ആ ഒരു ചെറിയ നോട്ടിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Rohin. As a representative of BA final year students, I call upon Mr. Sanu Naushad from BA Animation and Graphic Design to share his experience. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, 3 വർഷത്തെ കലാലയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഏവരും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഇണക്കങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ പിണക്കങ്ങളുമായി നമ്മൾ ജീവിച്ച ഈ കോളേജിനോട് ചെറിയ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും വിട പറയാൻ സമയമായി. ഒരു മെഴുകുതിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ റൂം മുഴുവൻ പ്രകാശം പരത്താമെന്നതുപോലെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകാശപൂരിതമാകും. ഈ കോളേജിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ലഭിച്ചു. നല്ലത് കണ്ടാൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും തെറ്റ് കണ്ടാൽ ശകാരിക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അവരോട് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞു പോയ പഠനകാലത്തേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളും നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഈ കോളേജ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. എല്ലാത്തിനും നന്ദി. എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും മുമ്പായി ഒരു ചെറിയ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഒരിടത്ത് ഒരു കർഷകനും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കഴുതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. കർഷകൻ ചന്തയിൽ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കഴുതയുടെ പുറത്ത് വെച്ച് കെട്ടിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ദൂരദേശത്തു നിന്നും കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ കർഷകൻ വരുന്ന വഴിക്ക് കഴുത ഒരു ചെറിയ കുഴിക്കകത്ത് വീണു. ചെറുതെന്നല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ കുഴിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ കർഷകൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു ഈ കഴുതയെ രക്ഷിക്കാൻ. പക്ഷേ കർഷകനെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. അവിടെ ഉണ്ടായ നാട്ടുകാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി കർഷകൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കഴുത എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം. നാട്ടുകാരെല്ലാം ശ്രമിച്ചു നോക്കി, നടക്കില്ല. നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, ഇനി ഈ കഴുത രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല, കാരണം ഇത് ഏകദേശം പരിക്കുകൾ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഇനി അധിക നാൾ ജീവിക്കുകയുമില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ കുഴി മൂടാൻ പോവുകയാണ്, താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. കർഷകൻ മനസ്സോടെ അതിന് സമ്മതം മൂളി. ഓരോ സാധനങ്ങളായി നാട്ടുകാർ കുഴിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴും കഴുത അകത്ത് കിടന്ന് വളരെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും കൂട്ടാക്കാതെ നാട്ടുകാർ വീണ്ടും സാധനങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒച്ചയൊന്നും കേൾക്കാഞ്ഞിട്ട് നാട്ടുകാർ നോക്കി, ഇനി ഈ കഴുത ചത്തുപോയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീണ്. നോക്കുമ്പോൾ ഈ കഴുത ഇട്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നീക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവരിടുന്നത് തോറും ഈ കഴുത തട്ടി മാറ്റി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് മേളിൽ വന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ചുറ്റുമുള്ളവർ നമ്മൾ ഒരുപാട് കളിയാക്കും, നമുക്ക് കഴിവുകളില്ല, നമ്മൾ ടാലൻറ്റഡ് അല്ല, നമ്മളെ തള്ളിപ്പറയും. പക്ഷേ സ്വയം പഴിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിച്ചും നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയിൽ ഒരു വാചകമുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെപ്പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കുക എന്നതിനെ ഒന്ന് മനോഭാവം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. കൂടെ നിന്ന് കൈയടിക്കുന്നവനിലും എതിരെ നിന്ന് കളിയാക്കുന്നതിനോടുള്ള മറുപടി കൊടുക്കാനുള്ള വാശിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വേഗത കൂട്ടുക എന്നാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഞാൻ പഠിച്ചേക്കുന്ന പാഠം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു നാളെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Sanu. Dr. Joseph Sam, Dean of Commerce, is a hardworking man, a great academician, and a wonderful teacher. I call upon Dr. Joseph Sam to propose the vote of thanks.
Good afternoon to you all. Respected guests on the dais and off the dais, dear colleagues, loving children. I believe it is a privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me, first of all, give glory to God Almighty for making today's function a resounding success. First and foremost, I thank our Chief Guest, Dr. Sjcc Aravindakumar, Pro Vice Chancellor, MG University. Despite his busy schedule, he found time to grace this occasion with his insightful and encouraging words and distribute the certificates to all our students who are completing their degree and postgraduate course. Thank you, sir. We are grateful to our patron and Metropolitan Archbishop of Changanasheri for presiding over this function and releasing the books. His able guidance has always encouraged us. I thank him for his words of inspiration and continued support. Thank you, Your Grace. I thank our principal, Dr. Joseph Parakel, for his stewardship, support, vision, and commitment. We pray for his early recovery. Let us put our hands together to thank him who is watching this program online. അച്ഛനങ്ങ് കേൾക്കണം കൈയടിക്കുന്നത്. Yeah, we will give a big applause. Yes, thank you. Thank our Executive Director, Very Reverend Father Anthony Ethakat, for his generous support and proposing the words of welcome. Thank you, Father. My heartfelt thanks to the Director Board members, Vice Principal Titi sir, the heads of various departments, and faculty members for their valuable contribution, guidance, and encouragement for the success of this program. Thank you, Sri Bibin Raj, for accepting our invitation. Thank you. I thank Father Laiju and his team for evincing interest in covering the event to keep it on record for future reference. A special thanks to Sister Flower and the Bandset team for their time and effort to make this program a grand success. I also thank the non-teaching staff, support staff, student representatives, and good hearts who worked behind the screen. Thank you, everybody. Dear students, this function would not have been a success without you, and actually this is your program. This passing out ceremony and the years you spent in this institution will give you a nostalgic feeling in the years ahead. That is what your representatives share. Thank you all. Finally, I leave you this inspiring quote by Martin Luther King. An individual has not started living until he rises above the confines of his individualistic concerns to the broader concerns of all humanity. So, dear students, let us rise above the confines of all our individualistic concerns to the broader concerns of all humanity. We wish you all success in your career and God bless you. Once again, thank you all for your attention. Thank you. Thank you, sir. Congratulations, one and all. We are at the end of the official ceremony. I request everyone to rise for the national anthem.
जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे We come to the conclusion of the official graduation ceremony. I thank all the dignitaries for being here this morning. I also thank each and every one of you for your valuable presence. All students may remain seated in your respective seats. Your class teachers will accompany you for your photo sessions. Please rise as the guest is leaving.